Welcome to the Mungai Eve Show, and of course, you're the number one online TV show. And guys, today I'm having an exclusive interview that I've always wanted to do. Yani nimetafuta huyu guest. Hey, nimepigishwa maraundi hii town until today. Anyway, guys, today we are having Jamal. Roho Safi, tutakuwa tukipiga story na yeye, tujue hizi mambo tunasikia kwa mtandao ni ukweli ama inakuaje. We get to know more about him. Anyway, thank you so much for inviting us to your place. Thank you so much, Mungai. I think umenitafuta for so long, but Hawaii ufika, Waswahili wanasema hivyo. So I really appreciate for you guys to come to my office for the interview. Na sijui mko na nini ya kuniuliza leo because leo najua umekuja na mambo mingi sana ya kuniuliza. Anyway, yeah, thank you for inviting us to your office. Hapa tuko ni Huduma Credits. Would like to know, before tuendelee, what exactly does Huduma Credits offer? Nini biashara gani inaendeleanga huko? Huduma Credit it's a fintech company. Na imeanza 1 year ago. Na nilianza na kupatia watu wa matatu loans. Up to date, last month but 1 January ndo tulifikisha 1 year of our time in the industry. It's not an easy business. It's so hard. Hata nyinyi wenyewe mnajua uko nje mkikopesha mtu 1000 kurudishiwa wenyewe ni ngoma. So mimi nilianza kukopesha watu wa matatu since I'm the chairman wa matatu. But right now nimeanza kufocus outside matatu. I still do matatu. Right now I deal with giving credit logbook loans to personal vehicles, yani private vehicles. Na hivi karibuni pia ndakuja kuanza na pikipiki because watu wa pikipiki wamecomplain sana, wamesema tuanzishiwe hiyo biashara ya kuanulia mapikipiki. Na after hapo pia still on the same time nitafanya mambo ya civil servant salary loan. Yani ni check off loans ndio tutakuwa tunaanza kuwapatia maaskari, walimu na watu wote because the company is becoming big every now and then. So right now tuko na a lot of products. So to all our clients we are having a lot of things. Biashara yenyewe tunafanya tu sahi currently ni ya mashamba because there is a lot of fraud in the business of ya mashamba. We are dealing with logbook loans, pikipiki loans na mambo ya civil servant loan. Civil servant kimaanisha ni hawa watu wenye wanafanya kazi kwa serikali na walimu na wengineo bora wanafanya kazi kwa serikali. Okay, would like to know what pushed you to this direction, to this type of job, and also are you doing it alone or you have other investors? Naifanya peke yangu, hata ukiangalia CR12, I'm the only director shareholder of the company. Nilianza hii kazi during COVID, wakati I'm the chairman wa matatu first and foremost Kenya mzima. Unapata mtu amepatiwa loan ya kama 5 million, amenunua nganya yake moja, amelipa hiyo loan yake for the last 3 years, amebakisha only 1 year. COVID ikakam. Hizi banks mnajua tabia zao, wakaanza kuandika mabarua auctioneers. Mtu anachotewa gari because amebakisha tu only loan ya 300,000 ama 400,000 ama 1 million. Na ujue loan amelipa zaidi ya 4.5 million. So nasikia gari inataka kuuzwa, gari ya milioni 4 inataka kuuzwa kwa bei ya kutupa during that COVID time. So I got a lot of challenges since I'm the chairman. Other chairmen were forward, Embasava, Arbab, Buruburu Sako, za long distance. Zote wanakuwa wanashinda kinipigia simu, chia tunachoto tusaidie kwa serikali. By that time meeting Uhuru was just hectic. Na kumwambia tupatie moratorium ya 6 months until COVID itaisha because matatu haziko zinafanya kazi, counties to counties zimefungwa. So matatu zetu zilikuwa zimelala kwa yards. So nikaamua sasa wacha hebu nijaribu kusaidia watu wawili watatu. Kusaidia watu wawili watatu, mnajua tabia watu matatu wanaenda wakiambiana, chairman alinisaidia mimi gari yangu ijauzwa. I ended up that time ya COVID kununua gari zaidi ya 120. That time of COVID. Nikaona there is a big appetite in the industry. That's the time now I decided let me just register a company. Nilikaa karibu mwezi mzima kutafuta jina because mimi kitu ya kwanza naangalianga name before any other thing. Katafuta jina, nikaona jina mzuri yenye kwa household name yenye inajulikana na watu ni jina ya Huduma. So nikaamua kuita Huduma Credit because I give service. Huduma means service. I give service to matatu industry. Later on nimeifanya vizuri for the last 1 year.
ma friends wangu na friends of friends wakaniambia do logbook loans for private vehicles. Nikaanza kufanya private vehicles. Later on sasa nimeanza kukaa, watu wa pikipiki wamekuja kunimit hapa kwa ofisi yangu. Wakaniambia, Jamal, because you have a good name, the company is ours, why can't you do for the border borders? So ndio hivi karibuni sana ni kutengeneza system, because me any business that I do I must put system in place. Ndio nianze kufanya kazi ya border border. From that position, the same time bado nitafanya civil servant loan whereby nitakopesha walimu, madaktari, maaskari on their salary. Inaitwa check off loan. So by the time, God willing, 3 years itakuwa imefika, huduma will be same as bank, because our dream is to be bigger in this country, despite tuko so late in the industry. Also on the other side, we are so convenient. Mambo ya kuchota watu magari, kuwapatia interest ovyo, those things we don't do. Na mimi, one thing I can tell you guys, in case you default our loan, na gari yako ilikuwa ya 500,000 na tumekupatia loan ya 500,000 peke yake, our main work, we will recover our own loan. Gari kama tutaiuza 4 million, kama tutaiuza 5 million, kama tutaiuza na 3.8, we reimburse the entire amount of money. Mimi ni Msomali and I believe in haki, sino Islam. So that's why we have repeat clients, repeat customers ambao wanatu visit every now and then. Hata mtu anatumananga. The other case is for the last week on Friday, where kuna mama alikuja na matatu yake. Matatu yake ni 9L. Tulichota because alichukua loan ya 900,000 kutoka kwetu. Loan akailipa ikafika paka 500,000, akashindwa kulipa from that position because alikuwa anapeleka mtoto wake nchi ya nje. Gari ikakuja ikauzwa at 4.5 million. Huyo mama tukakuja tukarecover sisi 500,000 yetu, the balance of the amount tukamrudishia yote. The good thing about that woman, alirudi kwetu akatuambia hiyo pesa msinipatie, mnitafutie matatu ingine ambaye ndanunua. So you see such incident, a lot of microfinances, they don't give opportunities to their own client. So client akikuja once and for all, akitaka kwenda aende. They don't care about reputations. Here in Huduma we care about our reputations. Our system is so robust, is seamless from end to end. Ukitaka loan statement yako hata saa 7 usiku utaipata. So just visit our website at hudumacredit.com. You'll get a lot of things inside our website. Okay. To understand the entire industry. Okay, you've mentioned that you started the company during COVID, and it's 1 year old. Immediately after COVID. Oh, immediately after COVID. Does it mean before you just used to be chairman of Matatu, ama which other businesses were you engaging? Before, nilikuwa nafanya mambo ya kujenga manyumba zangu za rentals. So later on nikaona kwa sako yangu ambaye mimi ndio chairman. Unajua kuna chairman wa association na kuna chairman wa specific SACCOs kama Embasava, Kenya Mpya, Zamzam. So ndani ya sako yangu wenyewe mimi nilikuwa napatianga loans. Mtu engine yake imeharibika anampatia loan, lakini sikuwa na hiyo kampuni inaitwa Huduma Credit, nilikuwa napatia ile friendly loans. Later on ndo nikaona pia hii biashara yenyewe inaweza fanya in a big way, but sikuwa nafikiria kama nitaanza hivyo awali hapo haraka. After COVID, during that COVID time ndo niliona yenyewe kweli watu wanachota magari na mabanks and banks don't understand. Hapo ndo nika decide kufinance watu wa matatu. Okay, you said that you are Somali and of course a Muslim and you believe in haki, but unfortunately recently kumekuwa na some accusations towards your company whereby there are some people who are complaining mliwaitia kazi, mkawapea kazi, there was that basic salary that is 12,500 and then mtu akipeana loan until 300,000 kulikuwa na ile commission, but imefika mahali ikakuwa hawalipwi. Maybe you can give us clarifications on that. Thank you so much for that one. Nilikuwa ninachukia kuongelea story because ni watu ambao nilikuwa nasaidia. Kulikuwa na internship. I think mnajua nyinyi wenyewe Kenya mzima kuna crisis Kenya mzima ya kazi. So hao watu wenyewe walikuwa wanazungumza hivyo ni interns. Mtu anakuja kwangu ananiambia, Jamal, acha nikufanyie kazi. And as you know very well, interns they don't get paid. After 3 months unamwandikia barua yake, anaenda anatafuta kazi kwingine, ule mwenye ni mzuri kabisa mna retain. So hawa wenyewe walikuwa wanasema hatujawalipa. Hakuna vile mtu anakuja kama intern, anakaa kwa ofisi, unampatia kila kitu, unampatia chai, unampatia airtime, unampatia laptop. Yeye anakuja ni kama anakuja kupumzika kwa classroom. At the end of the day, hakuna loan yote amekuja kudisburse.
End of the month unamuuliza how many loans umeleta, anakwambia 0. How many clients umeleta? 0. At that time nilikuwa na more than 30 interns, nikabaki na 15. Nikaamua kuvuta wale wote wamekuja intern for 15 of them. Nikaambia there is no day I'll pay you guys when you don't work. I am giving you contacts to contact the client, na wapatia airtime, na wapatia laptop, na wapatia mahali pa kukaa. Amwendi nje kwenda kutafuta clients. So at the end of the day mnakuja mnaniambia ati mnapata zero loans. Hata ufanye hiyo ni commitment. Nikiangalia kwa system naona hakuna kitu tulikuwa unafanya, unashinda umewatch YouTube. Don't expect me to pay you, because a hard work is when you are being paid. But once you are not putting any effort to a company, then you are becoming a parasite. So that's the time now nikadecide nikaambia, guys, we agreed once you reach unilete tu loan moja ya 300,000 ndakulipa 12,500 as an intern, because me wafanyikazi wangu I think kwa microfinance industry hakuna mtu analipa wafanyikazi wangu mshahara nzuri kuliko any microfinance industry. I've walked around na wale wote nimewachukua from any microfinance na bank, I pay them very well. Hata before tarehe 28 na huwa nishalipa mishahara yao yote. So interns wale nimebaki na wao, hao ndio nimedecide kuajiri kazi na nikuwapandishia mishahara. So wale wenye walikuwa na hizo crisis ni hao vijana wadogo ambayo wametoka university, wanataka kupata pesa haraka haraka na pesa ya bure, ambaye hawataki kucommit about it. Because you cannot tell me from Monday to Friday when we are meeting on the meeting, unaanza kuniambia ati umeleta 0 loan. End of the month unaniambia umepata 0 loan, alafu you expect me to pay you. And I told them, until you sweat, that's the time I pay you. You are not showing any commitment. So nikapunguza wale 15 toxic people wenye walikuwa wanasumbua tu kwa kampuni, wanasema walipwe na ukiangalia faili yao hakuna kitu amefanya. So walikuwa nakuja kutumia tu wifi hapa na kuingia ma TikTok na hizo vitu zote. So I decided to do away with them. So Huduma Credit is a corporate company which is so strict on performance, not effort. Ati unakuja saa 11 asubuhi unatoka saa 4 usiku. No, we deal with performance. Yeah, that's why I decided to do away with them. So basically they were not your staffs, they were just interns. They were not my staffs, and there's no day, and any day that my staffs will complain, come and tell me. I'll be ready to answer each and every question. Those were just interns. There was no contract in between me and them. Yeah. Okay. You've mentioned venye unalipanga staffs on time, how you were the one who, Huduma Credit is the company that pays their staff so well. But before, there have been accusations whereby imesemekana you are broke, you survive on loans and everything. I would like to know, hii pesa yote tena inatoka wapi? Thank you so much, Eve. Unajua, kuna kitu moja watu wanasahau wingi. You cannot tell somebody, hiyo crisis ililetwa na one of my ex-wife ambaye anaitwa Amira. I bought a land in Muthaiga which cost more than 350 million, where I borrowed, that was 5 years ago, I borrowed 86 million from KCB Bank, na nikaweza kulipalipa hiyo loan na hizo vitu zote. So wakati alikuwa anapata ati napigiwa simu na bank, because alikuwa tu karibu na simu yangu, always anasema bank inakupigia, I was servicing that loan and all those things, and up to date I thank God nilimaliza kufinish that loan. Also on the other side, the time that nilikuanga na my first wife, my ex first wife, yeye ndio alikuanga na hiyo chocha ya kusema he's broke. How can a broke person run an industry whereby he gives on a daily basis, mimi napatia na zaidi ya 6 to 7 million loan every day? So unakuja kuambia mtu kama huyo yuko broke aje? So it's about calculation. Ni watu wakae chini waangalie, if we talk about brokenness, what kind of brokenness is this guy talking about? You cannot be giving people 8 million, 9 million, 6 million minimum per day and you are calling that person a broke person. Hata mwenyewe even nadhani umeingia kwa ofisi yangu kutoka pale mwisho mpaka huko mwisho. I think umeona mastaffs wangu na ofisi zingine zenye ziko juu na other businesses that I'm running. You cannot walk around, even if you are a hater. Kuna mahali pengine unasema yenyewe kweli haterness haiwezi fika hiyo limit ya kusema huyu jamaa ako broke. Me guys, I can tell you 100% is that I work for my money day and night. Na wale wananifollow kwa social media wananionanga naingia ofisi saa ngapi na natoka saa ngapi. Me, one thing I hate in this world is brokenness. Yeah, I believe in working so hard and working smart into that.
Jamal, most of us are online. Tulikujua when you were in a relationship with Amber, when the online drama was happening and everything. Maybe you can tell us, did you have a plan of getting to social media ama ulijipata? Because initially when this thing was starting, people thought it was a cloud chasing way of getting numbers since you're a chairman of Matatu Sacco and everything. It was during that COVID time, ikianza. So si ati nilikuwa na followers kidogo, nilikuwa na makanga wangu na madrivers wangu na machairman wa Masako wananifollow. Ulikuwa na wangapi? So nilikuwa na more than 65,000 followers. So during that COVID, I think watu wengi walikuwa idle, watu wengi walikuwa kwa manyumba, watu tu wanatumia ma wifi. So that's the time now drama erupted between my exes. Ndio vita yote ikaanza kutokelezea hapo, nikaanza kupata followers from left, right and center, from abroad, from East Africa. That's the time now number ikarise from 60 something thousand to right now 1.9 million followers. So it was a drama that mimi mwenyewe singependa, lakini ilikuja, na once ikikuja, Mungai hata mwenyewe unajua, once ikikuja huwezi izuia. So ni keep on kukasirikia watu na block watu, but at the end of the day nikaanza kuzoea tu hii social media life. Nikaona yenyewe kweli there is no need of me fighting my followers and all those things. Yeah. As a man, maybe, was there no way you'd have maybe tried to solve your issues behind the curtains apart from bringing them to social media, or control Amber, because she was the one who was bringing them most of the times? No, one thing I can tell you is this, that hakuna siku ati Amber alileta crisis. That thing I can testify ata to my grave. The entire issue was from my first wife, who felt that ameni own, which is very bad. You cannot own a man. Yes, you just give him his space, let him just do his own things. And me, I'm a Muslim, and Muslims, we are allowed to marry up to 4. So the time alianza sasa kuniprovoke, asubuhi naamka, before hata tuanze kwenda kwa social media, anatukana Amber, ananitukana, yani things zika-escalate, zikaenda to another level. That's the time now vitu zikaenda on the other way around. But mimi si ati kutetea Amber, tuko na yeye sahi, but kusema ukweli, she has never been that war, na hakuwa anataka hata you at any given time. That's why I decide kuhama mapema, ajitoe kwanza kwa hizo shida. Kama ni mtu angetaka hiyo war, angeendelea na up to the time that yenye tumekuwa naenda kama mwisho. So all that war was brought up by my first wife. Kama angekuwa amenyamazia, hakungekuwa na pressure yote, ingekuwa ni sawa, but she didn't believe that I can marry the second wife. Yeah. So the issue, you've mentioned that you're a Muslim, you guys are allowed to marry up to 4. Is it maybe a discussion you ever had with her? Because she has always said you guys came from far, you've walked together the journey, ukiwa una kakitu, saizi uko na kakitu. Is it that you got to a point where you felt like now you can have as many wives as you can since you have money? Okay, thank you so much. Kwanza hii narrative yenye watu wanashinda wakisemanga tumetoka mbali, that's bullshit. Me, I'm a self-made millionaire. I work hard for my own money. Na hata akiwa high school form 2 when we were meeting, I used to buy her phone, na tulikuwa same year. Yako form 2, mimi niko form 2. I sacrifice for my own money, nambaia mpaka masimu, nambaia mpaka viatu, nambaia kila kitu. Na nilikuwa outside. Nilikuwa same year na yeye, akiwa form 2, mimi niko form 2. So sasa ilikuwa inatoka wapi? Ya mzazi. Kuna kitu moja unafaa kuelewa. We are Somalis, I think biashara tunaanzanga tukiwa wadogo. So ile pesa kidogo yenye napatiwa during midterm na hizo vitu zote hizo zenye unafanyia mzazi biashara, hiyo pesa kidogo tunachukua naenda nampelekea, tunamnunulia vitu na hizo vitu zote. So hiyo narrative yenye tumetoka far, ni ukweli tumetoka far, but usikae ni kama umeown somebody since unaanza kusema ati tumetoka far. Hiyo ni kublock a man's mind. I hate that word ati tumetoka far, that's why no, that's so wrong. And Mungai, let me just tell you one thing today ambayo watu wengi wajajua. When we finished high school, immediately that 2 month, Amira got pregnant. My family hawakuwa namtaka na hizo vitu zote because they didn't believe I can marry a Kikuyu and all those things. So I changed the narrative na nikaonesha kwa kweli mimi ndaweza muoa, na nikaweza kumchukua, tukafanya nikah kidogo, tukaweza kupata kijana wangu first born ambaye anaitwa Shamir.
At that time nilikuwa nimelipiwa aviation, nilikuwa nimeambiwa nikasome aviation, decide sasa kuchukua pesa ya aviation, nikaingia kwa umakanga, nikanunua materi yangu. Hapo ndo nikaanzia life yangu sasa. So after tumekaa naye for 5 years, Amira, I think hakuwa ameenjoy your life ya youth. She decided to walk away. There was a lot of long story in between pale, because yeye ndio alikuwa na makosa mingi, cheating here and there and all those things. Tuka decide ku part way. Amira left in 20? Around hapo 2017 2018 hapo. She decided to left. So mimi nikaachwa na watoto wangu wawili walikuwa so young by then. Mimi nika decide kulea wale watoto for the last 6 years before akuje yeye akatoka akaanza kufanya biashara ya kuuza manguo, Gikomba na hizo vitu zote. Mimi nikaendelea biashara zangu za matatu, nikafanya tu vitu zangu. Usisahau mimi kama mwanaume, and I was so young by then, na lea watoto wangu. So my mom used to live in Kajiado, pia wao walikuwa wanaishi Kajiado. My mom nikamuongelesha, nikamwambia mom, because hauna watoto wadogo wewe, kuja at least unisaidie upande mwingine kulea watoto wangu, at least nikifanya job, because kulikuwa na a lot of pressure ukiwa mtu wa barabara by that time. Amira akafanya kazi Gikomba kidogo, akapata pesa kidogo, akatafuta visa, akaenda kufanya kazi Dubai. Alienda kufanya kazi kama house help Dubai. Akafanya kazi huko for the last 6 years. The 2 years yenye ilikuwa imebaki, yenye ndio sasa aweze kuja Kenya, akapata kazi pale Jumeirah ya Dubai kama lifeguard wa kuchungia watu manguo na hizo vitu kama hizo. So her salary was about 60,000 before akuje Kenya. So alikuja Kenya 3 years ago. That time yenye COVID sasa ilikuwa inaingia. So my brother-in-law talked to me in Dubai. Nilikuwa nimeenda Dubai na yeye alikuwa Dubai. So tukapatana naye Dubai, we were good friends. Ndio tulikuwa tumekosana, lakini we healed. So tukaanza kuwa marafiki. So nikienda Dubai namtembelea, tunamsalimia, naenda nafanya shughuli zangu, biashara zangu, mimi narudi. So nikiwa naye huko hivyo, nikiwa nimemaliza shopping, nikamwambia hata brother-in-law wangu wako pale Jumeirah, twende tukamuone, ukienda hostel yako. So tukienda kumuona, sasa ndo brother-in-law akaniongelesha akiwa na sister yangu hapo. Akaniambia, Jamal, since you have uko na pesa, uko na kila kitu, umejiestablish, ndio mlikosananga, amekuwa away from the family for the last 6 years. So she was away for 6 good years. 6 good years nikilea watoto, na Amira alikuwa na complaining always, niko na back problem, because pale hivyo alikuwa anasoma kwa jua all through. So nikaambiwa just take her back, because ako in and out ya hospitali huko Dubai. Msaidie tu mali unaweza akulelea watoto pia upande mwingine, because pia mama yako pia amekulelea watoto. Unajua sasa nilikuwa my mom sasa always alikuwa anakaanga next na mimi nikiishi nyumba, mamangu anaishi, mimi naishi hapa next. Ndio mother hizi ku keep the records of these boys. So tukaongeleshwa vizuri, nikaamua kurudisha Amira Kenya. Hata kanishukuru sana, kaniambia thank you so much blah blah blah. Akakuja na one briefcase kwa nyumba. So nikamwambia that is the house that nimekununulia. Wewe na watoto mtakuwa mnakaa pale, it's an empty house, but I'll furnish it and do everything. I furnished it with more than 7.5 million hiyo nyumba. Nika-renovate na more than 8 million. Nikatengeneza huko juu gym, nikatengeneza kila kitu, yani nimetengeneza up to the standard. Nika make sure ameishi vizuri na watoto. So from that position nikamwambia hata ndakuwa nakupatia standing orders, ndakuwa nakulipa na hizo vitu zote. So we lived very well. By then usisahau, yeye akirudi bado kwa life yangu, mimi tulikuwa na amba kwa umbali. By the time she was coming back. Yes, tulikuwa na amba kwa umbali. So we were just chatting na amba here and there, because we live in the same estate. So yeye alipata amba kwa hiyo estate. Umenipata? So wewe mlijuana na amba juu mnaishi kwa compound moja, ama social media? Yeah, kwa estate moja. So tulikuwa tushaenda na amba Mombasa, tumefanya, yani tulikuwa tushazurura na amba, yani kila mahali, yani we were buddies. So yeye akikuja kuingia Yamin Estate alitupata sisi wote, tunaishi wapi? Tunaishi hapo. So that 1 year tukaishi poa. That time ndio unaona kwa social media tulikuwa tunatembea Germany, Switzerland, France. Yani nilikuwa namteka all over the world just for us to bond, because 6 years yenye amekuwa away, we needed to bond very well. So all those things, COVID ikaingia in between.
So mimi nikakuwa niko free, hakuna matatu zinazunguka. Yani Kenya mzima kila mtu alikuwa ako free. That is the time now pia mimi na Amber tukakuwa so close to each other nini. Tukaamua kudate mimi na Amber, but knowing very well that mimi 6 years bado sijashikana bado na Amira vizuri, lakini nimemleta kwa nyumba because anichekie, aniangalie watoto. So did you ever tell her that she's there to look after the kids and sikumwambia tikiwa Dubai. Nilimwambia come back, take care of the kids and blah blah blah, but no more getting kids and all those issues because you have your issues. Akona back pains na hizo vitu zote. Amekuwa on and off hata currently kwa hospitali na hizo vitu zote. So hawezi niambia mtu atabeba mimba na akona back pain, na back is the main part in the body. So tukadecide kukaa hivyo, friction zikakuja yake na ya Amber. Did you tell her about your relationship with Amber, or she found out on social media? One thing I can tell you for sure, alikuwa anajua vizuri sana tuna date na Amber. Si ati yako anajua. So there is no way ati ningeenda kustamp ati kumwambia nimeoa, because pia I have feelings and she has feelings. You cannot go in front of her just kustamp kumwambia na date huyu na huyu wako the same estate na hizo vitu zote. So I took time ndio ajue kwa kuwa we are dating. Na hata nilikuwa nimeshamwambia hapo awali mimi nitakuja kumari second wife, because if these things are not working out, unajua kuna ule dem mwenye unaweza mleta back, your ex unaweza mleta back, but you are not bonding the way it's supposed to be, the way you expected. So you try to look for another alternative, but you are not forgetting that huyu anakulelea watoi. So you need to keep her well, watoto wakue healthy, because a healthy mom, healthy children. So nika decide wacha nimweke yeye vizuri, asikuwe na pressure yote mahali popote. Did you maybe consider her feelings? Yeah, alikuwa na feel aje. Unajua you're talking about where you had feelings for Amber and everything. What about her on her side? Maybe she came back because alikuwa na feelings or something? Every human has a feeling. Obviously pia alikuwa na feeling. Na hakuna mtu yote nadhani kwa hii dunia anaweza kubali tu aolewe second wife just like that. You have to fight your own battles, but fight wisely, not yani una fight ni kama ujui there is tomorrow. So yeye alifight, watu wakaanza kunifollow, watu wanafollow Amber, wanamfollow, akaget fame ikamuingia kwa akili, akadecide now to throw away the towel. Sasa kusema lazima ni apologize ati kama Harmonize ati ninunue marriage. Kuna siku nimekaa sitting room niambia you are supposed to apologize the way Harmonize ame apologize, sijui nunua sijui Range Rover na hizo vitu zote. Nikamwangalia hivi nikamwambia mimi am a business person, mimi siokoti pesa chini, I do calculation before I buy something. So akaniambia then tuko tumekaa we are in good terms, tusha break up na Amber, so tumebaki mimi na yeye one on one, there was nothing in between. So niko nisha decide wacha mimi nikuwe mtu mpoa, yani nirudishe familia, ni try ku streamline. So after hii period yote tatu tunaona vituko kwa social media, you guys are still talking mkiwa wote nyi watatu? Yeah, we were talking. Hata Mombasa hii yenye tulienda juzi pamoja, tulikuwa pamoja, lakini sikutaka kuchukua picha as if ni kama tuko pamoja, but we took the family together. Yeye akapost ni kama yeye ndio alienda, but all those trips I'm the one who is spending on it. Mimi ndio natumia kumfacilitate na kufanya hizo vitu zote. Tukaenda huko mpaka Mombasa, tulikuwa tunazungumza. So tukiwa tumekaa one night pamoja na yeye akaniambia, you want us to apologize, you want to apologize to me, you need to do it loudly, the way I remember loudly. Yeah, she posted that the apology should be as loud as the disrespect. Mimi personally, let me just tell you sorry, just between me and you, ujue imetoka kwa roho yangu. Akaniambia no, sasa hiyo fame imeshamuingia, kuna 500,000 followers nini. Akaniambia no, it's not supposed to be that way. Unaona venye Harmonize na apologize, you need to. Nikamwambia so unataka nichore tattoo nikuweke kwa billboard? Nikamwambia if you cannot take something from my heart, then I think ndakuwa nakudanganya. Juu naweza fanya hizo vitu zote lakini kumbe kwa roho siko apologetically. Akaniambia no, what you are supposed to do, kwanza post kwa social media yako. Nikamwambia you want it? Nikamwambia okay, then do it. Akachukua simu yake, niko na hizo messages ziko hapo kwa simu. Akatype vizuri message, she took almost 1 hour. Akatype akanitumia, akaniambia andika hivyo. Na picha post hii. Mungu I'll give you the phone. Utaona vinye alikuwa ameandika. Nikaisoma, nikamwambia hivi ndio unataka take my phone. My Instagram ndio hiyo, weka kitu unataka. Akaipost na akaonesha kwa kuwa niko apologetic and
kusema ukweli yenyewe I was so apologetic. So she's the one who posted, it's not you who posted the apology. You will see in my social media, you will see in my WhatsApp, ndio uta understand. So akai post, baada kuipost nikamuliza then sasa usha post, what is next? Akaniambia I'm going to Tanzania to see one of my friend. Ameniambia kuna biashara yenye huko, acha niende kaangalia. Nikamwambia okay, wewe ukirudi utaniambia. So that morning she was traveling. Kidogo naona after 2 days na alikuwa amesha decide atanisamea. Umenipata? So mimi nikajiambia tu kwa roho yenyewe, say this time nafaa kuwa bit serious blah 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 and all those things, because mwanaume atakifanya makosa kuna ile second thought yako unarudi nyuma. So by that time naona ameandika kwa social media yake I'll come and address the nation. Nikampigia nikamwambia what nation do you want to address? Kwani ushakuwa president unataka ku address the nation ama ni fame bado unataka kutafuta? I thought mambo ya kufanya cloud chasing you are too big for that. Kaniambia hapana, I'll address the nation. Jamal, I cannot just come in that way blah blah blah. Nikamwambia so unataka watu wa social media waingilie in between our issues? Akaniambia let me just first come so that we discuss. Si asharudi nika address the nation yeye yake yenye alikuwa anataka ku address the nation. So I never saw her coming back the way it was supposed to be and the way we agreed. Nikaona tu bado mimi nimeachanishwa wapi? Nje kama nimehang. Nikampatia first month, second month, third month. Things didn't work out. Because sasa alikuwa tu bado na ustar. Ananionyesha ni star. Sasa anajiuliza. Nikamuuliza, wewe unanionyesha wewe ni star and your only office is on Instagram. Sasa leo hii mtu wa Instagram akiamka akikufungia Instagram yako. That's it. Nilikuwa hapo sitting room nikimsomea nikimwambia ukweli. Nikamwambia mimi hata leo Instagram watu wote wakiamua kuni-unfollow. Nikiamua hata kuachana Instagram, I'll eat, I'll drink because I have my niko na other resources ya kufanya kazi. Hii fame sikuingia sana. And Mama Shamiri nikamwambia directly, don't forget Amber made you famous. Huyu mwenye unashinda tu hata nimekuapologizea, unashinda ukinirudia unajua nilifanya hii na Amber. Nikamwambia Amber made you that famous, kujulikana na kila mtu. Kwa hivyo hata unafaa kuwa ukiamka asubuhi unamsalimia, unamwambia hi Amber, how are you? Jua alikusaidia mahali kwa life yako. Do you think she also made you famous? Who? Amber, she's always saying that all her exes ama wanaume ambao wanaingia kwa life yake ana make famous. Don't you think so as well? I think hiyo siwezi ongelelea because you cannot tell me that nilikuwa najulikana mbeleni. Ni venye sikuwa nimekuja kwa limelight venye inatakana. So mimi na Amber na it was God's time because everybody was idol. Kenya mzima, dunia mzima, si Kenya mzima. So hizo madrama na hizo vitu zote pia ali raise from alikuwa na about 600,000 followers to 2 million. Menipata kila mtu ali raise. It was a win-win situation between me and Amber. So I cannot say anything bad about Amber because alikuwa genuinely kwa love. Hakuwa kwa mambo ya fame. Na hata wakati tulikuwa na date, mimi hata sikuwa najua Amber ni famous. The funniest thing. Mimi nilikuwa najua she's Amber and she's Amber, that's it. So later on, so nikiwa hapo nikirudia hapo story yangu, Amira nikamwambia wacha fame kuingie. Na hii kila saa tukiongea na wewe tukitaka ku resolve our own issue na tushaachana na Amber, unashinda ukiniambia Amber. Nikamwambia Amber made you that famous in you unataka ku address the nation. Wacha kushinda ukiniambia mambo ya Amber. You should be appreciative hata upande mwingine. So nikaanza kuchukua umanish, yani ego yangu sasa kama mwanaume. Sasa nikaanza kumuonesha, usinionyeshe ati sasa ati kuna constitution yako uko nayo lazima utafollow. Na mimi nisha bow down, you need to bow down also because you told me once I post you will bow down also, na utashukisha ego, we discuss this thing, we raise this family. So nikaona hapo hakuna kitu yote, kuna hope. So mimi nika decide to move on with my own life. Maybe before you tell us about moving on, you can tell us, were you going back to Amberay because things didn't work out well with you and Amber? Ama ilifika tu mahali uka feel like you want to go back and uchukue familia yako muendelee na maisha kama kawaida? Before nilikuwa na Amber na Amira. So wakati vitu haziku work between me na Amber because tuliachana machuali, so I decided to focus with Amira. So she was an option. Not an option because hata yeye akiwa first wife, Amber was my second wife. So utasema tena later on kama ningeachilia Amira ningebaki na Amber, ungesema she was an option. It was a decision that I made. Nikasema wacha since sasa things didn't work the other side, now I try maybe mimi si mtu wa two wives, let me just streamline this one na nione kama kitu ita work once and for all.
So it didn't work mpaka leo hii. Nilitry kumbembeleza off the record, nikatry kumbembeleza, nikamweka vizuri, nikajaribu kumuongelesha hapa na pale, wazazi wakamuongelesha, marafiki zake wakamuongelesha, marafiki zangu wakamuongelesha, but kichwa yake ilikuwa imevimba, alikuwa na fame ndani yake. Mpaka saa hii ni fame tu imemjaa, yani anaona mimi ni brand, mimi najulikana, so I can do anything that I want. Watu wakamwambia hapana, usijaribu kumrudia, alikuwa embarrass online na hizo vitu zote. So things went out of the way, so singeweza kumcontrol from that position. So later on nika decide sasa wacha niachana na mambo ya Amira, let me just now focus with business. So I focus with business. Nilikuwa na Wangare akuja kwa life yangu. He was working here since way back ama amekuja in between? No, alikuja before. We were just friends, and then later last year wakati wa Valentine, that's the time now tukaanza ku date officially. So we dated, na right now she's my wife, anaishi kwake. So nikaanza kuishi sasa kwa Wangari most of the time. Weekends naenda kuona watoto kwa Amira. So because watoto wanakuja jioni 6, so kwenda kuwapatia time ya kwenda kuona 6, na mimi natoka kwa ofisi around 10, inakuwa ni ngumu. Lakini Saturday na Sunday nilikuwa na make sure naenda kumit watoto. So the reason why nili move from Amira is because there was that, ushaingia kwa nyumba, unafeel nyumba environment is still hostile. Haiko yani venye iko. So sijai kula food uko. Yani kuna vitu yani kama mwenye nyumba, yani kuna vitu yenye si feel yani acha pending. Mpaka yani mtu akitaka kupika labda nipikie akiwa pale, mimi nikiwa nimekaa hapa ndio nikule food na hizo vitu zote. So the environment was not good for me, so nika decide as a man, until she heals, let me just backpedal, nikikanga on the other side. So Wangari ndio tukaishi na yeye vizuri, hatukuwa na mambo mingi. Last November sasa jirani Amira katengeza a nice gazebo. Kutengeza a nice gazebo, naona kwa social media anatengeza gazebo. Weekend nikienda naona yenyewe kuna ka progress, anatengeza gazebo poa na hizo vitu zote. Me thinking that hiyo gazebo maybe ni mali pake pa kwenda nje, anaenda kupata refreshment akiwa amepumzika kwa compound. Kumbe sikujua ni kama anatengeza a small clubhouse yake ya kujienjoy. And I didn't know that ati Amira anakunywa pombe na anavuta shisha kwa nyumba na hizo vitu zote. So nikapigiwa na jirani simu, naambiwa ile gazebo tangu itengenezwe, kelele ile inatokanga pale is too much Jamal, please kindly come and sort out. So nashinda nikimpigia simu, punguza sauti. So alikuwa anashinda akileta friends. Nikamsomea, nikamwambia please, it's either you respect the neighbors because of your loud music, ama tujue the other way out. Tukamalizana hapo, akajaribu kupunguza sauti. So the reason why niliamua kuachana na Amira, hapo awali before that time alikuwa anashinda akisema I need a divorce, but she doesn't make move. Mimi nilikuwa nangoja make move aende aseme tufanye divorce, tuachane once and for all. Divorce in Islam is just simple. Once you don't want somebody, you just write a letter, you give to imam, shahidi wako ana sign, watu wale wako karibu wana sign, you give that person. From that position you go to kadhi wana stamp, wanakuandikia official divorce letter, wanakupatia. So nilikuwa nangoja that move. She doesn't make move, na mtu anashinda tu akisema divorce. Alafu anashinda akisema divorce, na sasa hiyo siishi kwa hiyo nyumba. So nilikuwa nimempatia peaceful environment. So from that position, Mungai, kitu ili nikasirisha sana ndio nifukuze Amira kwa nyumba. Niko hai, I work hard. The reason why I bought that house is for my kids to live in a good environment. The reason why I decided to move out from that house is my kids to have good environment. Wasipate toxic parents, ati kila saa nikiingia kwa nyumba sisalimii mama yake, kila saa kuna ugomvi na hizo vitu zote. So nika backpedal Saturday na Sunday, ndio naenda kwa nyumba na salimia watoto, nacheza nao PS, kama ni swimo tunaenda nao. Yani hizo treat ndio watu wao feel out of place, lakini environment yao iko super. So by that time you guys had agreed you are no longer in any relationship, yes. It's just co-parenting. Yes, tuko tusha agree already. So nikamwambia wewe ishi kwa hiyo nyumba, pesa yako ya mwezi utakuwa unapewa, shopping, kila kitu utakuwa unafanya, wewe tumemalizana, tulia kwa nyumba. So
I left her in that position because of the kids. School fees, kila kitu, yani nilikuwa nalipa up to date. My mom anaishi karibu na gate hapo kwa estate ya Yamin. Mimi naishi house number 17. So my mom naye watu hiyo wanapenda kwenda kwa my mom most of the time because ni shosho yao na wamelelewa naye for the last 6 years. So unajua kuna ile bonding ya shosho na watoto. So kitu ilifanya nikakasirika, nikafukuza Amira kwa nyumba. Ni that time on Wednesday nilikuwa nimekalia kiti. Saa 1 usiku nikapigiwa simu na jirani. Nikaambiwa, Jamal, are you aware kuna viti imepakiwa hapa nje na kuna mwanaume kwa nyumba yako ameingia na pombe. Nikaambia sawa, wewe fanya hivi, wacha nda confirm back. Nikapigia chairman wa estate, akaconfirm, akasema ni ukweli kuna gari hapa nje, na unajua kwetu gate zikwangi ati zinafungwa sana, so unaweza simama tu karibu na mlango uangalie. Nikapigia my mom, nikamwambia mama, buenda kwangu, nasikia kuna mwanaume amekuja kwangu. Na mara mingi nashinda nikiambiwa kuna mtu anakuja kwako. So mimi naye naipuuza, justaki ugomvi, naye atasema baadaye ni kama namuonea. My mama akaenda huko. My mom kufika tu hivi akaingia, akafungua sitting room. Kapata mwanaume amekaa pale kwa sitting room yangu, amekelea mguu pale juu. Amira amejifunikia na hii blanketi ya sitting, yes, amekelea hapo wine yake, wanakunywa na music wameweka. Watoto wako wapi? Wako upstairs. Sasa hiyo ni saa ngapi nimekwambia? Ni saa 1 usiku. Nikajiambia the moment Jamal you will move from town to Sokimau kwenda kufuatilia story, I know temper inaweza kupanda, you do the worst thing. Avoid that issue. Nikamwambia mama, sitakam. Wacha tu niipatie time, I'll sort this issue out. Nikaendelea na kazi yangu vizuri. Saa 4 usiku ikafika, mimi nikaenda kwa Wangari, sikuwa na mambo mob, but ilikuwa inaniuma sana because my kids are there, people are drinking, wanavuta shisha. Hizo vitu zote inafanyikia hapo. Na so your main issue is not her maybe moving on with another man, it's the shisha and the pombe. Let me tell you Eva, wakati mwanaume si mjinga, ananunua nyumba hiyo pesa yote, anakubill, anakufanyia kila kitu. Hakuna siku tunatoka unakuja town kuja kutafuta pesa, tunajitafutia tu pesa yako ya side hustle. Alafu unakuja unamuonesha madharau ati sinsa kuja kwa hiyo nyumba, unaanza kuleta mwanaume mwingine kwa hiyo nyumba, mnakunywa pombe. That's usisahau I'm a Muslim. But you are not in a relationship with her. But you are forgetting that's my house, number 1. Sawa. Number 2, it's a Muslim house. How can you go and drink in a Muslim house whereby unajua enye uchali mwanaume amenieka hapa because of the kids na tumesikizana, I'll live a straightforward life. If angetaka kufanya any other thing, simuulizange atakienda Tanzania, akienda Mombasa na hizo matrips zake zote, angeenda afanyie vitu zake huko nje, but not to come and show me my kids are living there. Unaleta mwanaume mwingine, mnakunywa pombe, mnavuta shisha. It's a Muslim house. You need to respect that. It's a religious. Yani, me I'm so religious. Don't forget, wakati nimeambiwa kitu kama hiyo, mimi ningetoka mbio kama ningekuwa ni mtu ati mimi napenda kupiga mwanamke. Ningefika hapo bila yeye kuniambia na ningemvuruga vibaya sana. But niliamua ku go calm, nikagojea. On Saturday, nikaona amepost ameenda Arusha. Nikajiambia now this is a good time. Let me now just go there early as possible. Nikafika pale on Saturday. Okay, wakati nimesahau kidogo. Wakati sasa mamangu amefika, Amira akapanic because amejua amefanya makosa. Akajaribu kuficha pombe, akaambia uchali kimbia, uingie upande ya jikoni. House help naye ni Muislamu. House help akamuuliza unakimbia nini kama hujafanya makosa? Rudi wapi? Sitting room. Amira akaambia toa mwanaume hapa nje. Akasema hapana, ni rafiki yangu, tunauzanga naye magari na hizo vitu zote. Akaambiwa Amira, hii ni nyumba ya mwanaume na bado wako hai. How can you bring another man in this house? While Jamal alikuacha na amani, ulea watoto na amani. Umenipata? So mamangu akaniambia nimekupatia dakika 10. Huyu mwanaume yako ametoka wapi? Kwa nyumba, because Jamal akikuja hapa it will be another different case. Asingetaka hivyo. Si mamangu akatoka akasimama na huko nje wakiwa na chairman wa estate na jirani. Mwanaume akakuja akagurumisha gari na pombe yake, akafanya nini? Akatoka. On Saturday kufika nikaona amepost kwa Instagram story yake kwa kuwa ameenda Arusha. Mimi naye nikatoka tu vizuri, nikafika home, nikapitia mamangu gate ya kwanza, nikamsalimia, nikamwambia nipeleke kwa nyumba. Nikafika, watoto walikuwa madrasa because they go to madrasa, mosque tu iko hapo karibu.
Nikafika hapo kwa nyumba, nikafungua fridge. It's a double door, hiyo fridge ni kubwa. So hii side yote, door ya side moja ni pombe. Hii door hii side nyingine ni majuices. And don't forget my kids are big. Na ni vijana. Pombe zingine zimefunguliwa, zingine hazijafunguliwa. Nikamwambia mom, ndio hizi hapa. Sasa fanya hivi, niitie sheikh wa hii estate because there is a mosque. Kaita sheikh, nikaita chairman. Ndio watu wasiseme baadaye namuonea. Tukapanda upstairs kwa bedroom yangu. Mali analala ni hapa, pombe imefunguliwa iko hapa na glasi ya wine iko wapi? Iko hapo. Nikirudi kwa store mali chakula zinawekwa, shisha pots zimejaa hapo, mint, manini na hizo vitu zote zimewekwa wapi? Zimewekwa hapo. Nikamwambia huyu msichana nilikuwa nimempatia good environment, aishi na watoto wake na amani na tusiaje sumbuana mahali popote. So imefika hivi, me I'm tired with this thing. Because nilikuwa nimeamua kumwachia hapa na amani, naona yenyewe haitaka kukaa na amani. Kuniletea mwanaume number 1, number 2 kukunywa pombe, number 3 mashisha zimejaa hapo. I have kids. The reason why nimepeleka watoto wangu huko kote ni wapate a good environment ya ku grow up. But sio hiyo kitu. Yeye angetaka kukunywa, angeenda club, nobody will ask her umekuja saa ngapi kwa nyumba na hizo vitu zote. Hiyo vitu tulikuwa tushamaliza kitambo sana. Ndio maana sijaimuuliza any other thing. Hapo na hapo Sheikh amekaa hapo hivyo, jirani amekaa hapo, watu wote wako pale, nikamwandikia barua. It's a letter. You just write, unaweka shahidi na kila kitu, kwa kuwa nimekupatia talaka moja bla 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 bla. Nikapiga picha, nikamtumia kwa WhatsApp. Sheikh pia akamtumia kwa WhatsApp. Hapo sasa tumeachana sasa vizuri. Once ushaandikia mtu talaka, mshaachana. Akareceive hiyo barua, akaisoma, akaanza kunitusi wapi? Kwa WhatsApp yangu. Mimi nikamblock. Kumblock, nikamwambia sasa, juu hata umeanza kunitusi, hata yuko remorseful, now do this. Don't come even to my house. Na anything that you need from this house, come and pick it. Na uende nayo. Uningoje pale kwa gate upatiwe. Akakuja hiyo Sunday yake kutoka Arusha, akitaka kuingia kwa estate, akazuiwa, akaambiwa mwenye nyumba amesema nyumba ni yake na hahitaji mgeni yote kutoka nje. So please, what do you require? Upatiwe. Akasema hapana, we need to talk to Jamal nini. Akazuiwa nje ya gate mara ya kwanza. Sunday ikaisha, akakuja Monday akaambia sister yangu anataka vitu zake za nyumba. Nikaambia vitu zake ni gani? Akasema decorations, juu vitu 2-3. Nikaambia no, do this. Hii nyumba nimeifurnish na more than 7.5 million. Hizi furnitures. Give her everything. I packed 2 good lorries, zile mguu 10 zile kubwa. I think hata alipost kwa Instagram, alitumia rafiki yake akamwambia ndio hizi malori zimekuja kuchukua vitu. Nikampakia kila kitu, nikampatilia hapo kwa gate. Nikaambia lori ndio hizi, fuatana na hizi vitu wapi? Mali unaenda. Hapo ndio akaenda akachukua hizo vitu zote. Nyumba nilifagia kila kitu, ikabaki chimney. Ilibaki chimney na tu vitu zile zenye zinabandikwa kwa wall yenye yeye toka nika molding. But the allegations she made that kuna vitu ulikatalia. Yeye akisema nimekatalia, anasema kuna deco nimekatalia, kuna decorations zake nimekatalia. My friend, wacha kwambie kuna vitu zingine ukiambua. Alienda kaambia judge wakati tulikuwa tunaenda divorce. Tumemaliza hiyo kesi ya divorce. Paka judge akaambia you are being petty now. Unapatiwa lori 2 zimejaa. Wewe mwenyewe umeenda kuomboa nyumba Sautia 3 bedroom, umepatiwa more than 7 beds, umepatiwa hizo vitu zote. Unasema chimney iende katolewe, ile chimney yenye inaekwa na molding. Akasema gas itolewe. Don't forget gas za jikoni za squeeze zinaekwa nini? Marble. Ikiwekwa marble inaekelewa juu. The moment tutajaribu kutoa hii marble ni jikoni mzima nari. Anasema atolewe hiyo marble, atolewe nini? Chimney. Judge akamwambia you are becoming so petty right now. Because the next thing umesema upatiwe chandaria. Chandaria zimewekwa kwa gypsum, utatolewa chandaria. Kesho utakuja uitishe tiles na useme ungolewe rangi basi. Judge akamdismiss kwa hiyo kesi ikaisha, wakaambiwa now go and sort your issues out because ushapatiwa vitu zaidi ya lori 2. What else do you need? Because alikuwa amedanganya lawyer yake hajapatiwa kitu hata moja. Evidence was there, pictures were there, so akaona kila kitu. Hapo ndo akapata embarrassment, akaamua kwenda silent. So after ukisha divorce na mwanamke mwenye umeoa kwa dini ya Kiislamu, unakaa 3 month, mnapatiwa grace period of 3 month. Ndio mpatiwe hiyo grace period, kama mtasikizana mnaweza rudiana. In that period of 3 month ndio mnapewa kwa dini ya Kiislamu, you need to build that woman, upkeep yake yote umpatie, rent yake umlipie, kila kitu kimfanyie. After that 3 month mmeshindwa kusikizana, it goes inaishianga hapo. So
dini ya Kiislamu wakati 3 month inaisha, so it's upon a man to do what he wants. So kama ataendelea kumlipianga, kama atampatianga upkeep, it's upon him. So tukasikizana hapo 1 month atakuwa anakaa na watoto, 1 month mimi nakaa na watoto. Na yeye akasema 1 month ataweza kusimamia watoto. The other month mimi nikae na watoto na niwasimamie, but watoto every Saturday and Sunday wako naenda madrasa wapi? Kwa estate, because walikuwa wanaenda madrasa pale. Tukasikizana school fees na kila kitu, nguo, insurance ya watoto, kila kitu mimi nifanya nini? Nisimamie watoto wangu. So hapo ndio tukafanya nini? Tukaweza kusikizana, tukaachania wapi? Hapo. So na nikamwambia vizuri, wakati 3 month itaisha, I hope utaleta story mingi kwa social media, because I know wakati una pesa ndio unapenda kurusha mdomo. Najua utaanza kusota after 3 months uanze kunirushia mdomo, kutaka kuniharibia jina, na hope utakuja kuniharibia jina. Vile last time ulikuwa umesema ati Jamal is broke, Jamal is nini, simply because nilikunyima kitu fulani, ndio sasa unaanza kuendelea kuniongelea vibaya. So clearly you are the one who gave her the divorce. It's not vice versa. Mimi na hata iko hapo kwa hii simu naweza kupatia na nikuonesha na vile ameniandikia. Mimi ndio nimemwandikia na nikasema asiaje kanyaga kwa estate yangu. So si aliniacha vile anadanganya watu, mimi ndio nilimwacha. Na kama yeye ndio angekuwa ameniacha, angekuwa na complain ati hizi vitu kwa nini sijampatia. It's just a logic. Na mbona kama yeye ndio aliniacha, mbona amekuja kwa estate mara 2 akafukuzwa? It's logic. So aache kudanganya watu huku nje, because you can lie today, you can lie tomorrow, but after some time you cannot lie. Ukweli itakuja directly in a style. So one advice I can tell Amira is that mimi nilisha move on. Just please, ulishaniambia kutoka kitambo, ulisha move on. Move on and please wacha kunishinda ukinifuatilia kwa maisha yangu. Wewe fame ilisha kuingia. Instagram is your office. Operate in your office. Let me just do my own things at my own time. Na this is my last interview ndafanya ya kumzungumzia. I will never speak about her again. Please keep off from me now. Na mimi kuanzia leo utajasikia nikiongea kitu yote kuhusu. Move on, and I wish you all the best in your life. And don't forget, whatever we are doing, we still have kids in between us. So let me now just finish by this. Move on with life, and nakuombea maisha mema kutoka mahali tuliachia. Maybe before we wind up the video, the recent allegations zenye zilikama up, I think it was yesterday, it's about you beating her up when you guys were in a relationship. Aliandika pale akasema the relationship was abusive, physically, emotionally, yani it was a very bad relationship. You used to beat her up to a point whereby ulimchapa akiwa pregnant in front of your parents. Maybe you can clarify on that. If wacha kwanza nikwambie kitu moja. No man is aggressive in front of his father or his mother. Ati unataka kuchapa mtu na baba yako hapo. Mimi hata mamangu nikizungumza naye naekanga mkono nyuma. The respect I have for my mom and my dad. So mimi leo hii Amira, yani ndio maana nimemwambia yani ile uongo yenye yako nayo ni ya kutafuta pesa sasa na fame. Na mimi asitafute jina yangu chase clout. Kama alikuwa amechapo hiyo alisema alichapo when? Kitu kama hiyo alisema alichapwa. Mbona hakuenda police station anipeleke kotini na anisuu vile anasema? Na Amira hajaipata mimba. Aache kudanganyana. Na Amira kama kuna kitu najuanga she's too loud of, akisikia kitu kama ati amepata mimba angekuwa shatutangazia sisi wote. Nyinyi wote mngekuwa mshasikia kitambo sana. On the other side, kuchapwa kwake Amira nadhani angekuwa ameshaweka ambulance. Kila mtu angekuwa ameshajua Amira amepigwa na Jamal. So anajaribu create story after story ndio to argue mimi na yeye apate relevance. Mimi sina time na hiyo. Me Instagram doesn't pay me. I'm too big kuja kwenda kuchapa mwanamke. And Wangari where she is, anaweza confess. Whenever mimi na mtu tumekosana, I go silent. Na nakunyamazia, you do your own things. Ukipiga kelele kama ni mwanamke na kunyamazia. Ukinipea chance ya 2 minutes, naenda kwa gari, hata kama ni car wash, naenda kufanya vitu zingine huko. Mimi ni mtu mmoja sijui ku-argue, sijui kuteta. Me usually go silent na nakunyamazia. Kama ni period of 1 week, 2 weeks, nakunyamazia, ni kuache wewe mwenyewe ujifikirie venye iko. So hii mambo ya allegation anasema ati nimemchapa. Why bring that story right now wakati tumesha split
na nimeacha kumbill kuanzia 2 weeks ago, ndio ameleta hii story. Kwani hii story ilikuwa imeweka tu kwa archive akasema tu siku moja ndaileta? She should prove all these things. You understand? Kuchapa mtu si kitu ndogo. This is a big thing. Kusema ati nilimchapa mpaka kamiskari, that's a pure lie. Who can beat a woman in front of his father and mother ati mpaka kamiskari? It's a pure lie. Na uache kudanganya watu. Amira, tuoneshe one day yenye umeshaenda hospitali ukaskaniwa, tuoneshe hiyo report, hiyo karatasi kwa kuwa ushaskaniwa ukaambiwa uko na mimba, because wewe kila kitu yako inakuwa kwa simu, kuna evidence. Tuoneshe that proof. Stop lying to people that ushaipata mimba. Tuoneshe those proofs. Lakini si ati unaenda tu unatafuta tu story, unajaribu create story out of story. So you mean at no point you've ever laid a hand on her? Eva, people around me can tell you I'm a calm person. You might be calm in front of people. Let me just tell you one thing. Kama kuna demu yote nisha date atakwambia me I'm a calm person. Me, fighting is not my hobby. Arguing is not my hobby. Me malipopote nikiona we argue, I just walk away. So mimi I believe and I know I'm a gentleman. Siwezi jaribu kugusa mtu na mkono. Yeah, there is law. Despite that person is your wife, there is law. Despite law, there is humanity. Why should I beat a big person because tumekosana hii na hii na hii? No. You walk your way, I walk my way. Because tumepatana tukiwa watu wazima. And one thing I can tell you for sure is that me, I blame my brother-in-law who told me to rudiane na yeye, because I used to live a good life before yeye. So hizi drama zote tulisha divorceana, tushaachana, kila mtu ameenda barabara yake, kuja kuleta hizi madrama, kutafuta clout saa hii wakati ati sasa anajua ati sasa enye there is no bills I'm paying to her and all those things. Sasa anachukua ile, wacha sasa tupakane matope. I'm too big for that, Amira. Look for other things and please tafuta mwanaume sasa, ndio at least to sober up. Some of the things she said were that she regrets a lot you being the father to her kids, and also she said that she regrets heri tu angemove mapema. Do you have anything you would say about that? And maybe you can tell us, are you guys planning to co-parent ama itakuaje? We are already co-parenting. Okay. Ni venye mi kitu moja naweza sema aja accept kwa kuwa nilishamtoa kwa nyumba na nika move on life. You aja accept, I know that. Na upande mwingine ya kusema I regret, me I cannot say I regret. Me I love my kids. Na mahali tu yenye nasikia niliumia ni kumrudisha yeye kwa maisha yangu. Hapo ndo maana nasikia yenye kweli ilinichokesha, because nilikuwa naishi maisha poa, siko na mambo mob. Tungekuwa tisha move on na watu wengine na singekuwa kwa pressure yote. So Amira, don't forget wakati nilikuwa nakupea everything, and you used to live with me because I used to give you good environment. Nilikuwa nakupatia kila kitu yenye unahitaji. So wakati kiburi likuingia, power fame ikakuingia, hapo ndo kuona you have your own way. Nimeanza kuuza masabuni shilingi 500, ukaanza kuona you are so powerful, you are independent woman, unaandikia kila mtu you are independent woman. If leo hii tungeanza kusema mambo ya financials na hizo vitu zote tuwekelea hapa juu ya meza, I think there is a lot I can say, but siwezi kila kitu juu ya meza. Some things I'll just let it sink. But give me space, let me just work. I'm tired of you talking left, right and center, and what you are talking is just pure lie. Be genuine to yourself. Yeah. Okay, maybe Jamal, people keep asking, what do you tell to your boys? Of course you have big boys right now, they are big, they probably understand what is going on. Have you ever sat them down and explained what happened between you and their mom? I think and I believe I've bonded so much with my kids than her, because the 6 years alikuwa Dubai, watoto wakiwa young kabisa, mimi ndo nimebond na wao. Yeye hata akikuja hivi mimi ndo nimekaa na wao sana most of the time. Leo hii watoto wangu mimi hakuna explanation sijawapatia, because Shamir is 13 years, Amir is 11 years, so they are big boys. Hata juzi tulikuwa na hapa kwa ofisi yangu, we usually talk, na nawaambianga any war that is between me and your mom, any quarrel, please, I don't want it to affect you guys. And na try kuwapatia ile comfort kwa kuwa ita affect. Na ndio mimi kama mwanaume ni move away from that house
ndio nikakae kwingine nikujange on a weekend, ni because I didn't want to yani kuwapatia barabara mbaya watoto wangu. So wakati nilikuja kurealize kwa kuwa hata ile nyumba yenye umeachia ule mtu na amani ndio inaharibika zaidi na watoto wako ndio wanaharibika zaidi, like a man, kwenda sasa kufuata vijinafa. Yeah. So as you speak, you are in a relationship, ulieka clear during Valentine's Day. Would like to know, are you planning to continue keeping it out there? And also, you said you are a Muslim. Do you still have dreams of pursuing? Do you still have, mnafeel utapursue getting more wives? Mi nasema kila kitu ni mpango wa Mungu. But right now where I am, I'm so comfortable and I'm okay. Ile ingine wacha Mungu apange. Yeah, you know what, kitu moja naweza sema, but right now where I am, I'm so good. And one thing I love about Wangari, she loves so much private life than public life. Hata ukiangalia Instagram yake ana postingi mara moja. Apendi dramas na hizo vitu zote. She's a very cool person. Yeah. Okay, social media, watu walisema you felt the urge and the pressure to introduce to her to us because Amber, your ex, also found love na ka-introduce mtu wake. One thing, wacha nikwambie kitu moja. Kwani hiyo mimba ilikuwa imeletwa that day? It was there. We were having those photos, tulikuwa na hizo vitu zote. We were having good time ya kupost that time of Valentine. Kwa nini tunapost that time of Valentine? Because we dated, our first anniversary was on Valentine. So ball naye ikatupata, tuka-announce our pregnancy on a Valentine. So what pressure? Ni watu tu huku nje wako idol, wanafanya calculation yao ya hapa na pale. But it doesn't make sense. Yeah. Okay, I'd like to know, how is your relationship with Amber? Because we've not seen you maybe exchanging words or anything. Does it mean you guys separated in a good way? Yeah, we separated in a good way. That is what I can say. And I can't talk much more about Amber. Yeah, for now I can't. Yeah, because tuli separate in a good way, maturely. So, stai kuongelea sana because she's somewhere. Ako na mtu. I don't want to discuss anything about her. Yeah. You've been throughout this interview umekuwa avoid sana kuongelelea Amber, and of course it give us some thoughts. Mtu anashangaa mbona, kwa nini? Is it that you respect her so much you didn't want to drag her into this conversation, or it's because maybe, I don't know? Unajua kila mtu anajua venye mtu wake alikuwa nakanga. Yeye apendangi drama, by the way. Ni drama zinampatanga. So in all my interview I try to avoid mtu mwenye ajani kanyanga na anajua desturi yake na tabia yake, na trying to avoid pia ya story yake kabisa. That's why in all my interview utasikia nikiongea mbaya kuhusu Amber and all those things, because she has her own respect and I respect her so much. Yeah. Of course right now she's in a relationship, and like any other relationship iko na issues online nini. What is that one thing you'd tell her? Huh? No, she's a strong woman. That is one thing I know. Na ni mtu wa heshima sana. So naweza waambia tu continue kuwa na hiyo roho na muombea mema. Yeah. Okay. Maybe online, most people tukiangalia kwa online, Jamal, they tend to feel like you're the bad person in the whole situation. At any point have you ever felt like watu wanakumisunderstand? Kitu moja naweza sema ni mimi sahi wale watu wote washaini meet, new people wenye wameni meet, close people wale karibu na mimi, they know my behavior. Me am a very straightforward person. Saya jokes nafanyanga jokes. Ukionanga vitu zingine hata na post kwa Instagram, ujue sometimes I just post because it's just that time. Time ya biashara, I do business the way business is supposed to be done. So mtu yote mwenye una judge mtu through social media, I'm praying to God you meet that person in person, you realize that person's behavior is different from what you think. Watu wengi tunamit na wao kuinja wananiambia, "Hey Jamal, mimi nilikuwa nafikiria wewe ni mtu tofauti na hii na hii." Later on wanakwambia, "Enye watu hawakujui kuinje. You are a very nice person." Watu wengi wanani compliment na hizo vitu zote. So before you crucify somebody by just through internet, when try to learn ni nini hiyo inafanya, ama try to learn huyo mtu behavior yake yenye namtuma aende akafanya vitu zingine kama hizo. So kama kuna wale wamesikiza historia yangu from start up to now,
I think they will understand why all these things has been coming on and on and on and on and on and on and on. Yeah. So guys, me, I know one thing is that I'm a cool person. I'm not a violent person. Na mimi ni mtu mmoja understanding. Na wale wase wengi pia wame come through kwangu kuniambia jamaa tunakujua. And that is not your behavior, you are a cool person. Thank you so much. Na kwa wale watu wote nimesaidia pia wanajua na wanajua tabia yangu. Ndazidi kujituma kwenyu na tazidi kufanya kazi pamoja na nyinyi. Asanteni. Thank you so much, Jamal. We really appreciate for the opportunity to have a sit down with you. Guys, it has been the Mungai Eve Show. Of course, I've been reaching out to Amira since way back. I'm hoping one day I'll get an opportunity to sit with her, pia to pay her side of the story, because it's always good to cover both sides. Anyway, guys, make sure you hit that subscribe button. We meet in the next one.